ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜಿತಾ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸುಶ್ರುತ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸುಶ್ರುತ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಷತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಪ್ರಸೂತಿ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಹಾಗೂ ಬಾಲರೋಗ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಹರ್ಷಿತಾ ಇವರು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸುಶ್ರುತ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪ್ರೀ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ತರಲು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಹರ್ಷಿತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೇರ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. Is my screen visible, madam? Now it's visible. आपका ऑन होगा. Good afternoon, everyone. Respected Director Sir, Principal Sir, Management, and my dear all senior staff and colleagues. I'm thankful for the opportunity given to me today, and I thanks my colleague Dr. Ranjita for the introduction. So today's topic
is post-delivery care in Ayurveda, which I am going to discuss. So first of all, the term is Sutika. So what is the word called as Sutika? A woman who has just given birth to a baby along with the delivery of placenta is called as Sutika. So this is the Ayurvedic Sanskrit terminology which is given in the subject, and the woman after delivery with the successful delivery along with the placenta is called as Sutika in Ayurveda. Next, coming to the significance of the post-delivery care, why is this care necessary? Why is it being given such a significance? Is the health of Sutika is the health of women in future. So the society, women in the future of the society, women is depends upon the entire health of the women who are bearing the motherhood. So a woman who is having motherhood must be very healthy, and that will depict in the society. And next, it is even compared with the rebirth. So the process of the labor includes a lot of contractions of the uterine muscles, and there will be severe exhaustion of several parts. So after completion of the successful labor, the it is almost similar or compared to the rebirth of the woman, and it is the most critical period. So why it is after completion of labor it is compared with the critical period? Because the tridoshas and the dhatus in the body are very much disturbed because of the physiological entire strenuous labor process, and there will be severe imbalance in the doshas. So that is why it is very much critical period. And uh, the post delivery care, the aim of the post delivery care is to get back the doshas which has lost the balance. So whichever doshas has aggravated or vitiated, we have to get back to the normalcy. And as there will be so much of imbalance, it is compared with the critical period. Next, the challenges which are to be faced by women are, so she will be facing severe major challenges during pregnancy and delivery. The body has to prepare for the nourishing baby in pregnancy as well as after delivery. So whatever the physiological functions or processes which will happen in the body has to be tuned according to the physiological process initially before delivery, that is pregnancy. Throughout the 9 months also there will be several anatomical and physiological changes, and even after the delivery also the whatever changes has occurred, again they will go back to the pre-pregnant state. So for both these processes the body must be tuned, and she has to face this tuning challenge of the process which will happen inside the body. Next, there are even physiological process which will happen. She has to face this. One of the physiological process mainly is the lactation. So as soon as the process of the normal delivery, the process of lactation, that is breastfeeding, will start. And for this there will be several changes in the hormones or even the endocrine system. There will be so many changes which will be happening in the body of the woman, and she has to face the physiological natural challenge which will happen in the body after completion of the delivery. So next is Sutika Kala. So Sutika Kala. Kala means time or duration. So Sutika, as we discussed in the first slide, it is the Ayurvedic terminology given for the woman who has just delivered along with the delivery of the placenta. So till when
So till when she can be termed as Sutika is nothing but the Sutika Kala. So this Sutika Kala will give us a definitive period from when till when the woman will be termed as Sutika. That is the duration of postnatal phase. So, according to acharyas in the Ayurvedic classical text, there are so many opinions given for this Sutika Kala, that is the duration of postnatal period. First, coming to the Sushruta Samhita, that is according to the Acharya Sushruta, following 1.5 month of regulated specific dietetics and mode of life of the woman becomes free from the epithet of Sutika, and have cited the opinion of others that the woman should be called Sutika till she does not restart her menstrual cycle. So Sushruta has gave the time duration as 1.5 month, or in other option as till when she will not get the menstrual cycle, till then also she can be called as Sutika. So this time duration, when till when she will not get the menstrual cycle is can be called as Sutika Kala according to Acharya Sushruta. Next is Ashtanga Hrudaya. So even Ashtanga Hrudaya, the author Vagbhata, also has mentioned the Sutika Kala time duration as 1.5 month. And Kashyapa Samhita, the author is Acharya Kashyapa, has given the Sutika Kala time duration as 6 months. And Yogaratnakara mentioned 1 month specific diet schedule for this postnatal phase. So in this postnatal phase, he especially mentioned specific diet regimen for only 1 month. Next, Bhav Prakasha, in addition, agreeing the explanation of Sushruta, that is what Sushruta mentioned is 1.5 month. He has cited that following subsidence of complications and aggravation of doshas, the woman should give up specific mode of following 4 months. So he mentioned that the time duration of Sutika Kala as 4 months, or even till the time when the all the doshas will come to the balance state, and all the aggravated uh, aggravated doshas, the aggravation of the doshas will go off. So till then he has mentioned the Sutika Kala, and he gave the number as 4 months of time duration. Next, objectives of Sutikopakrama. So the main objectives of this specific regime or schedule, why it is, what is the main objective? If you follow this objective, if you follow this schedule, what is the main objective the woman is going to achieve is, this will make the woman to attain the pre-pregnant state healthily. So whatever the bodily changes has happened, physiological or anatomical changes inside the body, so that everything must come back to the pre-pregnant state in a healthy manner. That is the main objective of following the postnatal care schedule. Next is controlling the Vata dosha. This is one of the three doshas. So Vata, Pitta, Kapha, and the main dosha which is affected in the entire process of labor is Vata dosha. So by following the postnatal care schedule mentioned in Ayurveda, we can able to control the aggravated Vata. Next, third objective is Garbhashaya Shodhana. So, Garbhashaya in Ayurveda, it means uterus. So, uterus is one of the female reproductive system, and inside which the fetus will grow and develop. So, after completion of labor, you have to make sure that the uterus is free from any retained parts. So even for the purification of the uterus, also this whatever the schedule has been given by the ancient acharyas in Ayurveda also will be of great use. Next is Yoni Samrakshana. So Yoni, the word Yoni in Ayurveda refers to vagina. So
even you have to make sure that the after labor the vagina is healthy and there are no injuries or any tears which has happened during the process of normal labor to the vaginal walls or to the adjoining regions. So you have to make sure the entire female reproductive system is healthy. Next, Kumara Bharana. So along with the healthy outcome of the mother, even you have to make sure that the baby is also healthy and there are no much of disorders which are of emergency. So you have to make sure that both the baby and mother are going well. So all these are the objectives of the postnatal care schedule. So this whatever postnatal care it is there, so that postnatal care in Ayurveda or in Sanskrit is called as Sutika Paricharya. So the woman after delivery, whatever the paricharya she must follow is termed under Sutika Paricharya. So this Sutika Paricharya includes mainly three parts, that is Ahara, Vihara and Aushadha. Ahara will include the specific diet regime, and Vihara will include the lifestyle regime which she must do or which she must not do and what are the complications, etc. Next, Aushadhi will include the what are the Ayurvedic medicines or Ayurvedic formulations she must take, and how many visits are required for the to the physician, to the doctor after completion of the labor and during the postnatal period, how many visits are required and what are to be examined, what are to be given importance. Everything will be discussed under Aushadhi. So Ahara, Vihara and Aushadhi are the three parts of Sutika Paricharya. Next is postnatal examination. That is the number of visits. So initially twice daily for first 3 days is required. Then subsequently once a day till the umbilical cord of baby drops off is required. So initially twice daily and next once a day till umbilical cord drops off is the when a woman after delivery must visit the doctor. Next visit will be at 6 weeks to see the involution of uterus and should complete by then thereafter once in 2 or 3 months till end of 1 year. So at 6 months to see the involution of uterus, that is almost at around 1.5 months, she must visit for postnatal examination of the uterus. So the uterus you will check for involution. So involution means whatever the changes has happened to the uterus till the end of the labor or during the antenatal period, that is throughout the 9 months. So that changes will come back to the pre-pregnant state. So the size and shape will come back to the pre-pregnant state. So the size and shape of the uterus will come back to the pre-pregnant state, and this change from this change of the uterus coming back to the pre-pregnant state is nothing but involution. So the doctor will check for the normalcy. The normalcy of the change of the uterus has happened or not at around 6 weeks, and later on for 2 to 3 months once the visit and postnatal visit is required till the end of first 1 year. Next, the postnatal visits we have discussed. Now it is postnatal examination. So the postnatal examination will include temperature, check in the temperature and pulse rate, respiration rate. So these are the general vitals which will be checked. Next, one more important point which will add in the postnatal examination is the breast examination. So you have to check all the quadrants of the breast and check for the lactation or any other discharges. So particularly breast examination will be of most significant in a postnatal visit.
Next, the process of normalcy of uterus. So that is the point which we discussed in the last slide. That is involution of the uterus. That is the uterus again going back to the pre-pregnant state. So that process, whether it is happening in a normal way or not, even that also is included in this postnatal examination. Next is examination of vaginal bleeding to check for any abnormality. So as soon as after completion of the normal labor process, there will be vaginal bleeding. So this vaginal bleeding is normal, and you have to check for any abnormal, any profuse bleeding or any severe clots, or what is the nature or color of the bleeding that will depict any underlying disorders. So that for that purpose you have to check the vaginal bleeding. And this vaginal bleeding in medical terminology, it is called as lochia. So it has been given a name called as lochia. And depending upon the color and depending upon the time till when it is the discharge is there, it is of three types. That is lochia rubra, lochia serosa, and lochia alba. So these are the uh, this is nothing but the vaginal bleeding. Depending upon the color, it has been given three names. And also you have to check for the ask for urine output and bowel movements. And one more important advice you have to give is to do the perineal toileting, including stitches if any. So generally, if at all any episiotomy has been done. So episiotomy means there will be it is a planned surgical incision on the perineal region. So there, if at all in a normal labor, if episiotomy is given, so for that stitches as well as the entire perineal region, you have to maintain the hygiene. If not, there will be leading further complications. So on and off every time you have to keep an eye on this perineal toileting, including the stitches. So all these will be checked by the doctor if you go for a postnatal visit. So next, coming to the classics mentioned by Acharya Charaka in Charaka Samhita, the postnatal care includes three parts, that is ahara, vihara, and aushadhi. So in particular in ahara, liquid gruel of rice medicated with Ayurveda drugs like pipali moola, chavya, chitraka, and shunti is to be given. So this type of liquid rice gruel is initially consumed for almost 5 to 7 days. So this is the ahara especially mentioned in the postnatal regime by Acharya Charaka. Next, in vihara, abhyanga of the abdomen with either taila or gruta, that is ghee. And then udara veshtana. Udara is stomach, veshtana is nothing but wrapping. So after delivery, abdomen is to be wrapped with a big clean cloth. So the abdomen is wrapped with a clean cloth tightly. And this process in Ayurveda is called as udara veshtana. And next, irrigation or bath with lukewarm water. So if at all bath a lady after delivery must do, she have to use lukewarm water. And udara veshtana and abhyanga, so these three are mentioned in vihara by Acharya Charaka. So what is udara veshtana? That is abdomen wrapping. And how do we do and what are the benefits, I will explain you in the next slide. Next, abhyanga in vihara, first point, it is abhyanga of abdomen with either thaila or gruta. So abhyanga is the massage which we will do in the particularly in the abdomen or pelvic region to suppress the vata dosha which has been vitiated after the process of labor. So for the vata hara,
So to bring the vata to the normalcy, you have to follow this abhyanga with either Taila or Bhuta. Next, coming to the Aushadhi, it is Sarpi, Taila, Vasa or Majja. So these four are nothing but the unctuous dravyas which are mentioned in Ayurveda. The out of these four, any one you can choose, and along with Pippali Moola, Chavya, Chitraka, and Shrungavera, that is ginger. So with these three, you can consume this along with Ushna Jala as Anupana, that is nothing but after drink. So these dravyas, Anupana of Ushna Jala for 5 to 7 nights has been mentioned by Acharya Charaka. So in the Vihara, the Udara Veshtana process has been mentioned, that is nothing but abdomen wrapping. So what is this abdomen wrapping, and what are the benefits by tying a cloth on the abdomen very tight is, this will be of help in tummy fat reduction. So after the process of labor, as the vata is vitiated, so because of which there will be any other complications. So to combat that, or to put the stomach in the shape, or uh, for posture, for a proper posture, this abdomen wrapping is will be of use. So the benefits mentioned are tummy fat reduction, posture enhancement, tummy muscle toning, and this is a fast method to achieve a flat tummy, and internal organ support. Also the internal organs also will get support because of this Udara Vestana, and it also gives back support and will reduce the back pain, and better comfort for movement after delivery. So as this has got so many benefits, Udara Vestana, that is abdomen wrapping after labor, is of so much of use. Next, the regime mentioned by Acharya Sushruta is to consume Sneha Yavagu with Vidari Gandhadi Ganadravyas from either 3rd or 4th or 6th to 7th days. And he also mentioned to consume meat soup of wild animals saturated with Yava Kola Kulatta, cooked with Shali rice from 7th or 8th day, the Sutika. Next, Vihara, he also mentioned Abhyanga, because Abhyanga is the main benefit of this is it is Vatahara. So Abhyanga with Balataila, then irrigation with Kashaya of Badradaru, etc. drugs capable of suppressing Vata dosha. So the kashaya, you have to slowly do a irrigation on the abdominal region, because of which it will suppress the vata dosha. So this irrigation of the kashaya or even abhyanga with bala taila is the vihara mentioned by Acharya Sushruta. Next, in the Aushadhi, Pippali Moola, Chavya, Chitraka, Hasti Pippali, and Shrungavera Churna is to be taken along with Ushna Gudodaka. Ushna Gudodaka is the warm jaggery water. So whatever jaggery is there, so that let it dissolve in water and make it lukewarm, and along with that you can consume the above mentioned dravyas for 2 or 3 days for a sutika. Next is regimen mentioned by Vagbata. So Ahara liquid Yavagu prepared with Vidaryadi Ganadravyas for either 3, 5 or 7 days. Next, light diet is advised with soup of Yava Kola Kulatta 4th, 6th or 8th day to 12th day. And again meat soup of wild animals also is the view of Vagbata. Next, Vihara, same as of Sushruta, Abhyanga with Balataila and Udara Veshtana. Next, again, Abhyanga and Parisechana, that is irrigation. And even for bath also, you can use Jivaniya, Brumhaniya or Madura Vatahara Dravyas. So any Vatahara Dravya Kashaya
With that, you can mix in the normal water and you can have it for bath. Next, Aushadhi includes Gruta with Panchakola, Churna or Gruta with Yavani, Upakunchika, Chavya, Chitraka, Vyusha, and Saindavlavana. And for this, the Anupana will be Ushna Jala. So these churnas with Ushna Jala for 7 nights is advised by Acharya Vagbata. Next, regime mentioned by Acharya Kashyapa is Ahara Yusha with meat soup of wild animals and Kushmanda and Mulaka he has mentioned especially, that is radish and Kushmanda is green pumpkin, and Vihara massage of back, pressure on abdomen and flanks, and then Udara Vestana. And Kashyapa has mentioned one more procedure, that is to sit on a small chair covered with a leather bag, and that bag will be filled with hot balataila. So because of which it will create sudation, that is Vedana. Then sudation in the yoni, hot water bath after proper sudation, fumigation with kushta, gugulu and agaru with gruta. So uh, fumigation is nothing but dhupana. So for the dhupana, you have to use dravyas like kusta, gugulu or agaru with gruta. And for aushadhi purpose, snehapana, that is simple consumption of sneha according to satmya. So satmya is nothing but depending upon the prakriti, how much you can able to consume and how much you have the agni to digest the whatever ghee you have taken. So depending upon that, you can take minimum quantity of ghee in day-to-day purpose. And the anupana is manda for 3 or 5 days. So this manda is nothing but whatever the supernatant water will be there after boiling of rice, that is the manda for 3 or 5 days you can take it as anupana. Next, according to Acharya Harita of Harita Samhita, Ushna Kulatta Yusha on second day is advised, and Panchakola Yavagu on third day, and Chaturjataka mixed Yavagu on fourth day, and on fifth day cooked rice of Shali or Sashtika. So this Sashtika rice is the rice which is harvested for 60 days. It is called as Sashtika rice. And Vihara, vaginal filling with oil or massage followed by sudation with hot water. So this vaginal filling with oil is nothing but a type of yoni pichu, that is nothing but vaginal tampooning. So a cotton gauze with will be in a is made in a form of tampoon and dipped in a oil, and the tampoon will extract all the oil, and that you can slowly insert inside the vaginal canal. And also you can do abhyanga and give sudation with hot water for the vaginal region, because of which also again there will be vatahara. And aushadhi includes decoction of drugs out of lodra, arjuna, kadamba, devadaru, bijaka or karkandu, then nagara and haritaki churna with jaggery on second day is advised according to Harita. Next, amulet for Sutika has been mentioned. So, a purpural woman, that is a woman after delivery, should tie amulet of Trivrut. So, Trivrut is the Sanskrit name of Operculina Tarpantham. So, one has to make a amulet and tie over the head. So, this is to prevent any evil eye on the mother. So, this is separately mentioned amulet. Next is Patya. So Patya is nothing but what can be done. What are the do's? What are indicated? So all those are listed under Patya. That is, Sutika should have bath with quantity of warm water, and boiled water should be taken for drinking purpose. Parisheka is nothing but irrigation. So slight irrigation on the abdomen or pelvic region should be done always with lukewarm water.
and she should do abdomen wrapping with a cloth, and snehana or svedana must be done every day. So these are the points indicated for the postnatal care. Next, apatya, that is what are especially contraindicated are physical and mental stress, anger, cold water and cold things, sexual intercourse, and also there is contraindication even on the panchakarma for Sutika. So panchakarma is one of the 5 procedures which are mentioned in Ayurveda. So even these are contraindicated. If at all these are done, this will lead to so many other complications. So all these are contraindicated for a perpurial woman. Next is the drugs which help to improve lactation and how to consume it. Is first drug is shatavari. So it is one of the phytoestrogen drug, and it can be consumed in a form of churna, and you can add in milk or you can take as it is by mixing it in water. Next is cinnamon. So you can take a small pinch of this cinnamon powder and mix in warm water and add honey and milk and can drink. Next is fenugreek seeds. So take some teaspoonful of these fenugreek seeds and boil and strain the water and add honey and turmeric, and you can have this 2 to 3 times in a day. Next, cumin seeds, half spoon of cumin seeds with added sugar at bedtime, or one other form is you can roast this cumin seeds and make it into powder and add in warm water, or and you can drink even in that form. Next, one more drug is garlic. So anyhow, according to Indian custom, you will use garlic in the routine cooking process. Next is ginger. So this ginger you can grate it while making a tea, or even dry ginger powder is also of use. So these are the drugs if at all any lactation failure or such complications are there. Next is coming to the lactational hygiene. So you have to practice a good lactational hygiene, so for which you have to wash hands before touching the breast and keep breast and nipples clean by washing with warm water each time. Avoid using soap since it can cause a dry or cracked nipple, or it may cause irritation on the skin at times. It can also remove the natural oils produced by the Montgomery glands in the areolas, which are surrounded by the nipple. These oils help to keep the nipple and areola clean and moisturized. So this is the hygiene tip which you have to follow. Next, make sure the baby is latching on correctly. So latching on is nothing but latching is the term which the baby needs to suck the milk from the breast. So baby to latch on well from the first breastfeeding and nursing often at least every 2 to 3 hours once will prevent the development of painful breast problems such as sore nipple, breast engorgement, and mastitis. So you can prevent these breast complications if you feed the baby for 2 to 3 hours once initially. Next, lactation hygiene is moisture nipple with breast milk. So after nursing baby, rub some amount of breast milk on the nipples and areola, then let it dry. So this will try to maintain the moisture and remove child from breast correctly. So take baby off from the breast and do not pull suddenly. Instead, place finger in the corner of mouth to break a suction between mouth of baby and the breast. Next, treat for any breast engorgement. If breasts become painfully overfull, hard or swollen, use cold compress to reduce inflammation which relieves the pain. So you can try initially with cold compress if at all you have any painful or overfull breast. It will be of use.
continue to perform monthly breast self-examination. Initially, it is normal for breasts to feel lumpy when they are full of milk. The lump should go away when once you give a breastfeeding or if you do pumping. So after that, the whatever lumpy feel is there, that must go off. So this is the monthly self-examination, how you have to check. Next, breastfeeding postures. So as there will be no neck support initially for the baby, so there are mentioned specific positions. So totally there are 4, that is cradle position, cross cradle position, clutch position, and side lying position. So cross cradle position, the cradle hold is the most common breastfeeding position. So in the picture you can see the first one, that is the cradle position, so which is the common breastfeeding position. There will be complete support to the baby from neck till the spine. And cross cradle position, it you have to use the opposite arm to support the infant, with the back of baby's head and neck being held in the mother's hand. That is cross cradle position. Next is clutch position and side lying position. Mostly cradle position is used commonly. Next, benefits of this postnatal care is this will strengthen and improve the digestive power of the woman. Next, it also tones the muscles and calms nerves and greases all the joints. It increases physiological alertness, psychological alertness, apparent thinking, and emotional steadiness, and helps woman's body reserve into her normal shape. And because of following this regime, you can have a effortless and healthy lactation for the baby. So these are the benefits you can gain out of following the Ayurvedic postnatal care. And some Ayurvedic formulations which are used in the Sutika Kala are Dashamula Kashaya, Saubhagya Shunti, Devadarvyadi Kashaya, Panchajiraka Paka, and Jiraka Rista. So these are the commonly used Ayurvedic formulations. Next, one more important point is about contraception, that is abstinence from the coitus, or you can use any contraception of choice out of so many methods of contraception. Postpartum contraception is mainly used to prevent unintended or closely spaced pregnancies in the first 12 months after giving birth. So according to WHO, it is mentioned that minimum 3 years is the spacing gap. So to maintain that, contraception is necessary. And postpartum contraception is particularly important as pregnancies during this period hold greatest risk for mother and baby. So as already all the doshas and dhatus are deplenished, in this period you have to avoid the conception. So it is better to use a postpartum contraception. So conclusion is postnatal period is a critical period for women, and it needs a proper management and care with specific diet, ahara, vihara, and aushadhi. In this period, there is definitely vitiation of vata. So you have to take all the measures for the vata hara and take vata shamaka dravyas. And women need special management and care for proper and healthy growth of newborn baby, and also for maintenance of her own health. So to maintain all these points, you need to go through the postnatal care which is mentioned in Ayurveda. Thank you, everyone. ಸೊ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿದ್ದಂತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಹರ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಬಾಲರೋಗ ವಿಭಾಗ, ಸುಶ್ರುತ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇವರು ಆಯುರ್ವೇದದ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನ 2020 ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಶ್ರುತ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಕೌಮಾರ ಭೃತ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ SV, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಲರೋಗ ವಿಭಾಗ, ಸುಶ್ರುತ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು. ಇಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಾಶನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಯುವಕರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುವಕರ ಆರೋಗ್ಯವು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವರ ಆಟಪಾಠಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೋಷಣ ಸಪ್ತಾಹ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿ 10 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಮಾನಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಮಗು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡೋದು ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಉತ್ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಪದೇ ಅವರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಕವರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರನ ಸೇವಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಧೂಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಆಗಿರಬಹುದು, ನೆಗಡಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಂದಾಗ ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ವಿಧವಾದ ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದು ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಅರ್ಧ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವಿದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬಹುದು.
ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಅಥವಾ ನಿಸರ್ಗ ದತ್ತವಾದ ಆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ರೋಗ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ರೋಗ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಗೊಳಿಸಿ ಬಲಯುತವಾಗಿಗೊಳಿಸಿ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊರಕಬಹುದಾದ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ. ಸೊ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಕೊಡಬಹುದು? ಸೊ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನವನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು, ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ, ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ, ಅದು ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಗುವಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋದರ ಮಾವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರದಿಂದ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಸೇವಿಸುವಂತ, ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೆಕ್ಕಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಆದ್ರೂ ಏನು? ಯಾಕಾಗಿ ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ, ಅದು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಕ್ಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇದೊಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಸೊ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದೇ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ದಟ್ ಈ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದ. ಇಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧವಾದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಂಗಾರ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಕಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿನ್ನಿಸುವುದು ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣವನ್ನ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಾಶನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸುವರ್ಣವನ್ನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನವನ್ನ ನೆಕ್ಕಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಾಶನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅದು ಸುವರ್ಣಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಆದ್ರೂ ಏನು? ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೋಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುವರ್ಣವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಗೊಂಡಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನ, ಮಾರಣಾಂತಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನ, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಗುವಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಸುವರ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಾಶನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುವರ್ಣವನ್ನ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲೋಹ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಾಶವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ? ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಾಶನವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ವಿಧಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳು ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಾಶನ ಕೊಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಯಪ ಸಂಹಿತ, ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥ. ಕಾಶ್ಯಪ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಸುವರ್ಣವನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುವರ್ಣವನ್ನ ಭಾವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸುವರ್ಣವನ್ನ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ತೇಯಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ತೇಯ್ದ ಸುವರ್ಣವನ್ನ, ಶುದ್ಧ ಸುವರ್ಣವನ್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ನೆಕ್ಕಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಾಶನದ ವಿಧಿ, ಕಶ್ಯಪ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಾಶನ ವಿಧಿ.
ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸುವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಬಳಕೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಚಾ ಸುವರ್ಣ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಣ ವಚ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಏನು ಈ ಸ್ವರ್ಣ ವಚ ಅಥವಾ ವಚಾ ಸುವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದ, ವಚಾ ಸುವರ್ಣ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಣ ವಚ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಬಜೆಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಬಜೆನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಜೆನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಬಜೆಯನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೊ ಹೆಸರೇ ಅದು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ವಚ ಅನ್ನೋದು ಮಗುವಿನ ಮಾತಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ವಚನ. ವಚ ಅಂದ್ರೆ ವಚನ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಾತು ಅಥವಾ ಮಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಮಾತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದು ತುದುಲಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ವಚ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಔಷಧಿ. ಸೊ ಈ ವಚಾ ಸುವರ್ಣವನ್ನ ಬಜೆಯ ಬೇರು, ಒಣಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಜೆಯ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಸುವರ್ಣ ಚಿನ್ನದ ತಂತಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ವಚಾ ಸುವರ್ಣವನ್ನ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾದ ಆಕಳಿನ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಕಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಸ್ವರ್ಣವಚ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇತರ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಸ್ವರ್ಣವಚ ಅನ್ನೋದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಸಹ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಧಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಸ್ವರ್ಣವಚ. ಸೊ ಏನು ಮುಂದಿನ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು? ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಮಾನ ಇರ್ತದೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನವನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿರಂತರವಾಗಿ 16 ವರ್ಷದ ತನಕ ಈ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಾಶನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಇದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 16 ವರ್ಷದ ತನಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ 16 ವರ್ಷದ ತನಕ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗೂ ಸಹ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನವನ್ನ ಸ್ವರ್ಣವಚವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನವನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ? ಏನಕ್ಕೆ? ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವರ್ಣವಚವನ್ನ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನವನ್ನ ಈ ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಗುವಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಅತಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 16 ವರ್ಷ ಆಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆಯೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗೂ ಸಹ ಕನೆ ಪಕ್ಷ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ದಿನ, ಅದು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿನದಂದು ಸಹ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ? ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಹ ಒಂದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳು ಅವಗುಣಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಪುಷ್ಟಿಕಾರಕ. ಇದರ ಗುಣ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅನ್ನೋದು ಗುರು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಒಂದು ದೇವತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಪುಷ್ಟಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಸಹ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಈ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತ ಸಂಭಾವನೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದ್ರೂ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಹ ನಾವು ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ದಿನದಂದು ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಇದರ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು? ನಾನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅதாவது ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನವನ್ನ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವರ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಅವರ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಸೆಸರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಈ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹಸಿವನ್ನು ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಸಹ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಕಾರಗಳು, ಅದೇ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ADHD ಅಟೆನ್ಷನ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಅಥವಾ ಬೆಡ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಶಯ್ಯ ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನದಿಂದ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನದ ಮಕ್ಕಳ ಸಾರ್ವದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿ ಈ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಆಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. Ayurveda DPP. ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂಪಾ ಪಂತ್. ಇವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಬಾಲರೋಗ ವಿಭಾಗ. ಇವರು ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂಪಾ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Thank you, Dr. Ranjita. And in today's series, we are going to end it with the last talk, which is on some Ayurvedic home remedies for common ailments in children. And since we are talking about children, so what could be the better way to start with a story? So I would tell you a legend about great scholar Charaka, who was a great scholar of Ayurveda. And you know, in ancient time,
All the students of Ayurveda used to live in Gurukulas with their teachers, and once their education is complete, they used to take permission from their gurus and leave for practice and serving the mankind. So when Charaka completed his education, he went to his guru and asked him for permission to go home. He told that now my education is complete, so I want to go and serve people. So his guru told him, your education is complete, but have you gained all the knowledge? I want to give you a small test before you leave Gurukula. I would take a small exam. You go and wander around all the places and bring me some plants which cannot be used as medicines, which have no medicinal property. Charaka told, yes, I will do that. And he bowed and went all around the places. He wandered here and there for months, for days. After that, after many months, he came back and he told his guru, I'm sorry, my teacher, I have failed you. I couldn't find any plant which doesn't have a medicinal property. His guru told, no, you haven't failed me. You have gained full knowledge. You can now go and serve the mankind. The purpose of telling this story is to convey this message that our life, in our day-to-day life, we are surrounded with so many medicines, so many herbs, whether it is in our kitchen or in our backyard or in our neighborhood. There are so many herbs which we can use easily for minor ailments. In present scenario, when COVID situation has forced us to live inside our house, it often happens that children are falling sick and parents are too scared to take them to hospital. And in such cases, these herbs and spices which are available at our home are easily used to treat minor ailments in children. India has a very strong tradition of home remedies. Actually, all these home remedies are based upon Ayurvedic principles only. So, it is the best time to learn about some home remedies which can be used for minor ailments in children. For example, if you look at this table, basil, turmeric, ginger, long pepper, beetle, castor, mint, guduchi, aloe vera, all these are easily available all around us. If you go for a walk in your neighborhood, you will notice nirgundi plant, you will notice castor plant, brahmi, and you will notice arka plant, neem. All these can be used in many home remedies. And if you look in your kitchen, each and every spice which is present in your kitchen can be used as Ayurvedic medicine. They are Ayurvedic medicines. They can be used for several ailments in children. These all spices and herbs are Ayurvedic medicines. So today I will discuss few minor ailments of children which can be easily treated with home remedies. First among them is constipation, which is a very common problem among children. These days, because of lifestyle problems, children are either eating too much foodstuffs which doesn't contain a good amount of roughage, such as biscuits, chips, instant noodles, or sometimes they are not drinking sufficient water, so they are prone to constipation. For that, you have to always check what kind of food children are eating, and also they should be small children should be provided with proper toilet training when they become independent of parents. If there is constant constipation, then at night before going to bed, child can be given roasted raisins, 5 to 10 in numbers, along with hot milk. Or buttermilk with cumin and salt can be given along with the food. If these two doesn't help, then at bedtime, in a glass of milk, 5 to 10 drops of castor oil can be put, and that can be given to the child.
it is very helpful in constipation. And another home remedy for constipation is funnel powder, which is called SAMCH in normal language, in common language. Funnel powder with honey can be given. Isabgol has been used for constipation in elderly people as well as in children. It can be given along with lukewarm milk to the child. And one of the simplest home remedy for constipation is mixing 1 teaspoonful of ghee at bedtime and giving it to child. Another common problem which children encounter is diarrhea or loose motions, which can happen very often if children eat anything which is not suiting their tummy, or sometimes infection is there. At that time, they might pass many loose motions. In this situation, parents should not get troubled. They should take care of hydration. They should give child sufficient amount of water, coconut water or buttermilk, or thin rice gruel or pulse soups can be given to the child. And if that doesn't help, nutmeg powder, which is available at our kitchen, nutmeg powder with jaggery, it helps a lot. Or some fruits are there, such as bilwa fruit or elephant apple, which can be made into juice and given to the child. Even pomegranate juice has properties which help in diarrhea. Parents can make a powder with dried mango seed and jamun seed. It can be mixed together and kept in the freezer. And whenever child is having loose motions, it can be a teaspoonful of this powder can be mixed with honey and can be given to the child. And also pomegranate fruit as well as its skin. Fruit skin is very good in diarrhea. Pomegranate fruit skin powder along with honey can be fed to the child. And sometimes if child is fond of sweet things, then a sweet made with bale fruit, ginger powder and jaggery in equal parts can be given to the child along with the buttermilk. Or if child is having loose motions along with lots of gas or flatulence, at that time buttermilk with coriander and cumin powder along with sea salt can be given. This will relieve gas as well as help in loose motions also. Next complaint, which is very common among children, is vomiting. 1 or 2 vomiting will not harm the child. In fact, they will remove all the rotten and contaminated food from the child's stomach. So we should not worry about vomiting initially. Only when child is having more vomitings or he is suffering from vomiting, at that time we should start some treatment to stop it. If the child is at home, then small cardamom powder along with honey can be given to the child, and water boiled with coriander seeds and dry ginger can be given as sips to the child. That will help. And water boiled with mint leaves or ginger, a small piece of ginger for drinking should be given, or ginger juice with rock salt can be given to the child. Pomegranate seed powder helps a lot in honey. It is not only tasteful, but it increases the appetite also. So if child is vomiting and he is not able to eat food, he is not having any inclination towards food, then at that time pomegranate seed powder can be given along with honey. Or sometimes because of hyperacidity, children have sour vomiting. In that, the vomiting is vomitus is very warm and it is very bitter sour in rasa. At that time, sandalwood paste rubbed in water along with amla and honey should be given to the child. It helps in pittaj vomiting or vomiting with lots of sour vomitus. And juice of banana root with honey should be given to the child. I would like to tell you that in vomiting as well as in diarrhea, always look for the dehydration symptoms. If child is going in dehydration, then you should immediately take the child to the hospital.
If the child's tongue is dry, his lips are dry, that indicates that child is having dehydration. At that time, you should feed him plenty of water, coconut water, or any liquid can be given. But if you are feeling that home remedies are not able to help, then you should immediately consult a proper doctor. That is always advisable. Another problem which very small children have is infantile colic. It happens in very small children where there is no apparent cause, but they will have severe tummy ache and they would start crying, and continuous crying and restlessness, refusal for food is there. In such condition, child should be given a gentle tummy massage with either sesame oil or any warm oil, and after that a warm cloth should be wrapped around the child's tummy. He should be given sips of water which is boiled with cumin seeds and carom seeds, and he can be given fresh mint leaf juice 5 drops with honey. That will help in relieving any gas and it will help in pain also. Or little amount of hing or asafoetida which should be mixed with water. It should be applied all around the umbilicus. That will help in removing the pain. If child is having flatulence or gas and his tummy is bloated, at that time, mild fomentation on the tummy with a sandbag or warm woolen cloth helps a lot. Or child can be fed, if child is grown up, he can be fed warm water with a pinch of rock salt. That helps in removing the gas, and sometimes it induces the vomiting also. That helps in removal of gas and vomitus. And 2 cloves of garlic roasted in ghee can be given for chewing. It should be given along with rock salt. Or water boiled with ajwain, cumin, or coriander seeds should be taken in sips. This is a complaint of most of the mothers, that the child is not eager to eat and he has aversion to food. So in such cases, ginger juice, pomegranate juice, cumin powder, and sugar, these should be mixed and this should be given for licking. It helps in increasing the appetite. Or another home remedy is lemon juice, cumin powder, sea salt, black pepper. They should be made into a paste and should be given for licking to the child just before food. Or simple lemon pulp with sea salt or honey according to the taste. If child is fond of sweets, you can give lemon pulp with honey. If he is fond of salty things, you can give lemon pulp with sea salt, and licking this will increase interest in food. And that dry pomegranate seed powder, it helps in increasing appetite. Or sometimes you can prepare a ghee which is cooked in coriander paste and cumin paste, and you can preserve this ghee, and before food this ghee can be given in 1 teaspoonful amount to the child. Or ginger juice with rock salt mixed, it can be given for increasing appetite in children. This will certainly help in increasing his appetite. Indigestion is another problem which often happens in children because sometimes they tend to eat too much or they tend to eat contaminated food. So if you are feeling that child is having indigestion, at that time, don't force feed him. If he is not very keen for eating anything, do not force him. Skipping 1 or 2 meals will not harm at all. And when the appetite returns, at that time, light diet should be given. Either moong dal soup or rice gruel should be given. When child is having indigestion, applying hot water bottle, warm sandbags, heated cloth over the abdomen will certainly help. And child can be given water boiled with dry ginger and coriander seeds. That will increase his agni and it will increase appetite also, and it will digest the undigested food. And if there is acidity along with indigestion, at that time cold water should be given to the child in sips. And if there is too much suffocation and tummy is totally hard and child is having severe indigestion, his belching is foul smelling,
At that time, warm water with rock salt should be given to induce vomiting. It can be done in older children. Mouth ulcers are very common in children because they sometimes they don't eat fresh fruits and vegetables, which results into vitamin deficiency. So in such cases, gargling with water boiled with either guava leaves or jasmine leaves. These two plants are easily available. These leaves should be boiled in the water, and that water should be used for gargling. Or another remedy is people leaves or Ficus religiosa, people tree leaves. Tender leaves should be taken, they should be ground, and along with honey, that paste should be applied over the mouth ulcers. Or turmeric paste and honey, turmeric powder and honey should be made in a paste, and it should be applied over the mouth ulcers. In winters, cracked lips are a common problem among children. In such cases, 1 part of bee wax, 4 parts of sesame oil, they should be cooked together, warmed together, and cooled down. They will become like a cream, and this cream should be applied again and again over the cracked lips and cracked skin. It helps in emoliation, and it heals the cracked skin very quickly, and it is totally natural remedy for cracked lips as well as cracked skin. Or alternatively, lukewarm ghee can be applied over the lips or in and around the umbilicus at night. Or 2 drops of sesame oil in each nostril should be instilled in the morning. That also helps if the child has tendency of cracked lips. Next condition is cold and cough, which is very common during seasonal changes. When child is having cold and cough, instead of giving him unnecessary antibiotics and unnecessary anti-allergics, you should try these home remedies. Turmeric powder, black pepper powder, should be mixed with ginger juice and honey, and it should be given for licking. You can give this lickable 2-3 times during whole day, and you can give steamed with eucalyptus oil, which will help in opening up the respiratory tract. Saffron mixed honey or saffron milk can be given to the child, and alternatively ginger powder or ginger juice with honey should be given. It helps in tonsillitis as well as cold, cough and fever. Or black pepper powder, plain black pepper powder with honey does miracles during cough and cold. If child is prone to asthma or wheezing, old jaggery with equal amount of mustard oil should be given for licking. It should be given for 7 days. It is very useful and very effective in asthmatic attacks. And also cinnamon powder, bay leaf, cardamom powder with honey can be given for licking. In case of fever, always remember we should not force feed child if he is having fever, because at that time his digestive power is very less. So either child should skip one meal or he should be given very light food. I have given you a very common recipe, very simple recipe, which is called Ashtaguna Manda, which can be given if child is having fever. It is a green gram soup which contains dry ginger, black pepper, long pepper, coriander, rock salt, sea salt, and it should be seasoned. This soup should be seasoned with oil and asafoetida, and child should be given sips of this manda. This will not only relieve fever, but it will also stimulate his appetite. And during fever, child should be given warm water to drink, and he can be given a decoction of guduchi, dry ginger, and long pepper. So these are few home remedies which are very useful in common ailments of the children. At the end of this talk, I would like to thank Dr. B.R. Ramakrishna sir, who's director of Sushruta Ayurvedic Medical College and Hospital and Vice Chancellor of Vyasa University. I would like to thank our principal, Dr. Raghuram Bhatt sir. I would like to thank all the deans, all the faculty members for their help. And I would like to thank everybody in Sushruta Ayurvedic Medical College and Hospital for giving me this opportunity to present this. Thank you. And thank you for patient listening. Take care, all of you.
ಸೊ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂಪಾ ಪಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಸುಶ್ರುತ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುರಾಮ ಭಟ್ಟ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸುಶ್ರುತ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸುಶ್ರುತ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.